Good afternoon, one and all. So, in this session, we are going to learn $and operator in MongoDB. Among all the logical operators, $and provides a special way for matching the queries. So, generally, $and will perform the logical AND operation on an array of one or more expressions. And it will select the documents that satisfies all the expressions in the array. So, మనం ఇచ్చిన conditions లో అన్ని expressions true or satisfy అయితేనే the output will be returned. MongoDB provides a shortcut for $and operator also. ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్ని కూడా మనం కామాతో సపరేట్ చేస్తూ వస్తాం, రైట్? So first I will open my JSON file. So my JSON file looks like this. So I'm going to create a JSON file with a name called students.json. ఇందులో స్టూడెంట్స్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నేను రాశాను. నేమ్, ఏజ్, మార్క్స్ అండ్ బ్రాంచ్. ఇలా నేను ఒక రికార్డ్స్ తీసుకున్నాను డాక్యుమెంట్స్ ఇన్సర్ట్ చేయడం కోసము. ఒక 10 or 11 రికార్డ్స్ తీసుకున్నాను. ఇందులో నేమ్, ఏజ్, మార్క్స్, బ్రాంచ్ అన్ని కూడా ఇండివిజువల్ గా సపరేట్ గా డిఫరెంట్ గా ఇచ్చాను, రైట్? సో నేను దీన్ని నా సిస్టమ్ లో లోకల్ హోస్ట్ లో డి డ్రైవ్ లో నేను సేవ్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఒకసారి Mongo shell కనెక్ట్ అవుతాను. ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ మై Mongo shell హియర్. Yes, the Mongo shell is opened. I am going to connect to my local host and I am going to navigate to my database. Now I am going to check my collections. So that I am going to create a new collection. So books, details and stud are the present collections. Now I am going to open the command prompt. Now I am going to use Mongo import. So what is a Mongo import? Which will import all the documents into the Mongo shell, a Mongo. So here I am going to navigate, I am going to mention my path of my file name. So Mongo import D drive. So let me type like this, students.json. Now I am going to mention my database name as MRP and I am going to create a new collection with the name called students. And I am going to import JSON array. So JSON array use చేస్తే అన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఇంపోర్ట్ అవుతాయి. I am going to press enter. So connected to Mongo shell, that is local host, and 13 documents are imported successfully. Now I am going to verify it in the Mongo shell. So show collections here. So the documents were inserted. Now here I am going to create db.verify db.students.findoff. I am going to press enter. So here clearly the documents were inserted successfully. Now I am going to use the $and operator. So what is the $and operator? Now I am going to select a document like this. So select all the documents where marks are less than 85 and greater than 45. So for this db.students.findoff, I am going to type the command like this. So here I am going to use a $and operator, $and, and here I am going to mention the command. So here $and I am going to add like this, marks, and I am going to add dollar that is less than, so $LT, and I am going to mention it as 85 and I am going to close this one. As already mentioned, the expressions are separated by comma. So marks, that is $GT 45. Now here I am going to close the entire things here. Yes, now I am going to press enter. So let me verify whether all the braces are closed successfully. Yes, the brace was closed. Now this is an extra brace, I think. So this one and this one is for this, and here I am going to add a new one. So here I am going to mention it in an expression, right? So I am going to press enter. సో ఇచ్చిన రికార్డ్స్ లో నాకు లెస్ దాన్ 85 అండ్ గ్రేటర్ దాన్ 45 నాకు రికార్డ్స్ కావాలి. సో మార్క్స్ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ 45 అండ్ లెస్ దాన్ 85. సో ఇక్కడ కనుక మీరు గమనిస్తే మార్క్స్ అన్ని కూడా గ్రేటర్ దాన్ 45 ఉండి లెస్ దాన్ 85 ఉన్న రికార్డ్స్ ఏవైతే ఆ రికార్డ్స్ నాకు రిటర్న్ అయినాయి. సో ఇదే సెకండ్ క్వరీ చూద్దాం. సో సెకండ్ క్వరీ వచ్చేసి సెలెక్ట్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ వేర్ లెట్ మీ సే మార్క్స్ ఆర్ లెస్ దాన్ 50 అండ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 35. సో లెస్ దాన్ 50 ఉండాలి. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ దిస్ క్వరీ యాస్ లైక్ దిస్, లెస్ దాన్ 50 and marks greater than or equal to 35. So let me change this one. I am going to press enter here. Yes, clearly you can see that greater than or equal to 35 and less than 50 values మనకు వచ్చాయి. Now what is the shortcut of AND operator? ఇక్కడ మనం $and operator యూజ్ చేసి కామాతో సపరేట్ చేస్తూ 2 fields ని ఇచ్చాం. ఒకవేళ $and operator యూజ్ చేయకుండా కూడా మనం రిట్రీవ్ చేయొచ్చు. అది ఎలా రిట్రీవ్ చేయొచ్చు అనేది MongoDB మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ప్రొవైడ్స్ an implicit AND operation when specifying a comma separated by a list of expression. For example, for suppose select all the documents where number of reviews is greater than or equals to 3 and downloadable is true. అంటే మనకి ఆల్రెడీ బుక్స్ కి సంబంధించిన డేటాలో ఉంది. సో I will show that one once again. So CLS db.books.findoff.pretty. సో ఆల్రెడీ మనం డేటా ఆల్రెడీ ఇన్సర్ట్ చేసాం, ప్రీవియస్ వీడియోలో మీకు చూపించాము. సో ఇందులో నేను $and operator యూజ్ చేస్తాం. సో db.books. let me say the shortcut way, that is findoff. So let me add like this, number of reviews
And here I am going to mention it as GT, that is greater than or equal to 3, and downloadable. Let me check the spelling. Yes, downloadable equal to true. Yes, I am going to close this one. I am going to use pretty. Now I'm going to press enter. So successfully we have written the value. ఇదే కమాండ్ ని మనం డాలర్ అండ్ ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను. సో హియర్ ఇక్కడ మనం డాలర్ అండ్ ఆపరేటర్ కనుక యూస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ ఇట్ యాజ్ డాలర్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అన్ అరే. సో డాలర్ అండ్ కోలన్. So let me make this one as an expression, that is number of reviews greater than or equal to 3. I am going to close this one. Similarly for downloadable also I am going to make it as an expression, downloadable equal to true, and I am going to close that is second one. Now I am going to close the brace, that is an array value. So let me close here. Now I am going to press the enter. Yes, the same output is written. We can clearly check that is here reviews equal to 3, reviews equal to 4 for shortcut value, and normal also for reviews equal to 3, reviews equal to 4. షార్ట్కట్ ఆపరేషన్ మనకి ఎప్పుడు వర్క్ అవుతుందంటే టూ ఎక్స్ప్రెషన్స్ డిఫరెంట్ అయి ఉండాలి. ఒకవేళ సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మీద కనుక షార్ట్కట్ ఆపరేటర్ కనుక పని చేస్తే అది వర్క్ అవ్వదు. అంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ రివ్యూస్ అనేది ఒక సపరేట్ ఫీల్డ్, డౌన్లోడబుల్ అనేది సపరేట్ ఫీల్డ్. సేమ్ ఫీల్డ్ మీద కనుక మనం షార్ట్కట్ అప్లై చేద్దాం చూస్తే వి విల్ గెట్ ఎ నెగిటివ్ ఎర్రర్. అంటే మనకి ఎర్రర్ పర్ఫెక్ట్ గా రాదు. ఫర్ సపోజ్ చూడండి, లిస్ట్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ హూస్ మార్క్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 50 అండ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 90 అన్నాం అనుకోండి. ఫర్ సపోజ్ మనం కనుక కండిషన్ కనుక మెన్షన్ చేసాం అనుకోండి, వి విల్ గెట్ ఎ డిఫరెంట్ కండిషన్ వాల్యూ. ఫర్ సపోజ్ చూడండి, db డాట్ స్టూడెంట్స్ డాట్ find of, let me say first one, that is shortcut one, which will give us a wrong error. So dollar GTE which is equal to 50, and I'm going to mention it as marks with me, which is mentioned as dollar LTE, and the value is 90. I'm going to close this one, and I'm going to close this, and I'm going to close the everything, and I'm going to call the pretty function. సో మనకి ఎలా రావాలి అంటే లిస్ట్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ హూస్ మార్క్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 50 అండ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 90. సో 50 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి, 90 కన్నా తక్కువ ఉండాలి అని ఒక కండిషన్ తీసుకున్నాం. కానీ మనకి ఇక్కడ మార్క్స్ చూడండి 42 వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 50 అన్నాం, కానీ మనకి 42 రిటర్న్ అయింది. 42 యాక్చువల్ గా రిటర్న్ అవ్వకూడదు. అండ్ అలాగే రిమైనింగ్ ఇంకొక 46 రిటర్న్ అయింది. మనం యాక్చువల్ గా ఇక్కడ షార్ట్ కట్ యూజ్ చేసినప్పుడు రెండు కనుక సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కనుక అయితే, అవి సేమ్ ఫీల్డ్ మీద కనుక అయితే షార్ట్ కట్ మెథడ్ పనిచేయదు. దీనికే మనకి పర్ఫెక్ట్ అవుట్పుట్ కనుక రావాలి అంటే మనం ఖచ్చితంగా డాలర్ ఎండ్ ని యూజ్ చేసి తీరాలి. ఆ డాలర్ ఎండ్ ఎలా వాడతాము? సో హియర్ ఫైండ్ ఆఫ్, ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు preface it with dollar end. So let me add like this, dollar end, and I'm going to mark it as an array. So marks here, I'm going to change this as first expression, and I'm going to close this one. Yes. Now I'm going to create another expression for marks is equal to LTE, and similarly I'm going to close this one, and I'm going to close the second one also. So here similarly I'm going to press enter. Yes, you can clearly see that this is the perfect output. So greater than or equal to 50 and less than or equal to 90. మనకి ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. షార్ట్ కట్ మెథడ్ వాడాలి అంటే రెండు డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ అయి ఉండాలి. డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ మీద మాత్రమే షార్ట్ కట్ ఆపరేటర్ పనిచేస్తుంది, లేదంటే డాలర్ అండ్ ఆపరేటర్ డైరెక్ట్ గా వాడాలి. సో దిస్ ఈస్ డాలర్ అండ్ ఆపరేటర్ ఇన్ MongoDB. థ్యాంక్ యూ.